This is real alien. I am the alien. Lucas is just the magic power. No. Йоу-йоу-йоу, Бодянский на связи, и я наконец-то вернулся с ГББ. У меня появилось время, чтобы помонтировать эти ролики. Я очень рад этому, что это произошло. Этот ролик, он будет как продолжение к предыдущему ролику, в котором я поделился своими мыслями по поводу того, что есть такой битбокс лично для меня. И как раз оно будет подтверждением моих слов, которые я сказал в предыдущем ролике. То есть я веду к тому, что мы все семья, мы все дружим, общаемся в онлайне, но как только происходит офлайн-ивент, нас не остановить, и мы кайфуем. Еще хочу сказать большое спасибо Инерше, Elimination которого я залил. Мне за это вообще не стыдно, что я его залил, но респект за то, что у меня апнулась статка. Теперь, скорее всего, появится вкладка сообщества, в которой я смогу больше с вами коммуницировать и делиться новостями, и выкладывать шорты и все тому подобное. И нужно еще мне с этим разобраться. Вот, так что берем чаек, поехали смотреть, как это было изнутри ГББ 2021 Бодянский. Make sure you like the video, subscribe, and leave a comment. BSFX. And that's time. На самом деле дождаться каждого мероприятия — это то еще усилие, потому что обычно чем меньше времени остается к мероприятию, тем больше ожидания к этому мероприятию. И, соответственно, этот промежуток времени он дольше, чем обычно. Ну, вот это нам так кажется. На самом деле все не так. И этот ивент ГББ 21, это был первый ивент, к которому у меня вообще не было никаких ожиданий. Вы спросите, в смысле нет никаких ожиданий? Я отвечу просто: 2 года не было ни хрена, ничего не было. Все было чисто в онлайне, все батлы были в онлайне, сходки те же самые в онлайне были. Вот просто мы 2 года вживую не виделись. И когда собирается туса в несколько тысяч человек за бугром, конечно же, на нее надо ехать и видеться с людьми, которыми ты виделся до этого только в Дискорде том же самом. Кстати, подпишись на канал и ставь лайк. Дальше, наконец-то, мы увиделись с Джеффро, то есть ремиксом. Мы очень много времени проводили там по WhatsApp, общались, делились мыслями по поводу битбокса, по поводу творчества. И вот мы, наконец-то, вживую встретились. Это очень большие кайфы. Невероятно рад его встретить. Я вам сейчас, короче, все покажу. Смотрите. It's gonna be sick. Gonna be going to the expo in about 10 minutes. The entire day is going to be crazy. Okay, who is your favorites for today? Everyone. No, for whom you're waiting a lot, like... I want to see Napalm. I want to see Napalm live. He's one of the reasons I started beatboxing. It's gonna be the first time I see him live. Super excited. В общем, чуваки, у нас пальцевый Grand Beatbox Battle. Big Band hit the champion. I am champion of Ukraine. Let's go. 1, 2, 3. Peace. Fire bros, shit is impossible. Ish. Big up to Mikkel from Ukraine. You are amazing. We are chilling. Мишка, я же говорю, что я сделаю тебя прикольно. Much love. Чуваки, короче, слухайте. This might be from South Africa. Wait. I will be bad guy right now. Look. Muchas veces, hermano. This man is a beast, ladies and gentlemen. Mi amigo, Poland, Warsaw. Yes. This Maji. Bam, 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 bam. В отеле я встретился с Маней, Петей и
Зауром, и я спросил их мнение, что они думают по поводу саундчека, потому что в этот момент у них был саундчек, они как раз с него вернулись, вот что они сказали. Ну, судя по саундчеку, самый крутой по звуку был Inertia. Он прям очень-очень плотно звучал, то есть прям вообще жесть. Этот инвард, я такого инварда вообще никого не слышал. Мы стояли за стенкой, за дверью, и мы все слышим, у нас тело дрожало, а ни от кого больше такого не было. Хорошо, у тебя какие эмоции от саундчека? Нормально. И все? Нормально! Петя жестко звучит. Петя, сделай больше 20 шагов сегодня. Хорошо. Не, я тебе желаю удачи. Я тебе желаю удачи, я тебе желаю удачи. Будьте топ-3 сегодня. Вот, Мне типа, не желаешь удачи? тебе тоже желаю. Я же говорю, будьте топ-3. Вот построить, Всё, все. Я вас люблю очень сильно. Кулачки, пацаны, кулачки, не игнорьте. А Петя, не игнорь. Спасибо. Меня зовут Рик, очень приятно. Поэтому мы уже на ГББ. Смотрите, наслаждайтесь, будет очень прикольно. У меня сценария, естественно, нет. У него есть, только на... Дай член, я? I am the alien from the outer space. I am the alien. I'm here to take your place. I am the alien. I'm gonna kill your race. I am the alien. We're gonna kill you like. Стоп! Короче, смотрите, будет прикольно. Теперь отправляемся с вами на локацию. То есть это был большой выставочный центр, один из ангаров дали, как я понял, под ГББ, и была маленькая сцена для Seven to Smoke. И это маленькая предыстория по Seven to Smoke. Любой желающий, кто хотел пройти на Seven to Smoke, он мог сделать свой выход на малой сцене ГББ, на локации, где происходил main-event. То есть этот отбор, он происходил с 2 часов дня до 5 до 6 вечера на локации до самого главного мероприятия. Вот, естественно, я тоже сделал свой выход. Естественно, его никто не снял, потому что я индикатор дал камеру, он просто вот так я держал. И он ни хера не снял. Вообще, он просто не включил съемку. Ну да ладно. Но больше всего меня удивил Рипсван, который классно представился, который классно зафристайлил. И еще большой респект для Ilias со Switch Beatbox, потому что он очень сильно раскачал толпу, и все люди, которые были в толпе, они как-то вроде бы хотят выйти, но не выходят, и он был вот этим заводилой, который давай, он просто берет людей, выталкивает на сцену, и это было очень круто. Вы сейчас посмотрите вот все выходы Рипса, ну я самый лучший вставлю, первый же, конечно, будет Inertia, потому что я его первого там услышал. Было круто, было красиво, так что приятного просмотра. Вот така черга. Тут ви проходите. Оранжевая для adults for 18+, and these are then 18 years. Yep. Также тут можно купить мерч по... Короче, тишки по 20 евро, алкоголь не буду говорить, что почем, но все очень прикольно выглядит. Короче, вот вам цены, вот примерно вот такое все. Вот такое и вот такое. Вот так происходит elimination, то есть эта толпа стоит, там трое судей сидят. Любой желающий может сделать elimination прямо вот тут. И вы сейчас увидите, как все это происходит. Будьмо, бро! Будьмо, бро! Эй! Эй! And which planet are you from? Nowhere. Excellent. In Reefs! 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 Yeah.
Come on, everybody, come on! Come on, everybody, come on! Hey, oh, hey, oh! And we haven't even started the time, but we built the crowd. Do you want to enter? Would you like to enter properly? Yeah? Yes. Okay. Mr. Eon, we need you to enter. We're going to do 30 seconds for you and get a countdown. I thought you were just building the crowd. You just did all our job for us. It's cheating. Come on, everybody. No. 3, 2, 1. Beatbox. Чуваки, я очень-очень excited, типа, быть тут. Я ищу азиатов, которые меня только что... Оу! Hey, mate! What's up, man? 3, 2, 1, Просто посмотрите, какой он высокий, типа, вот, типа, он прям очень... How old are you? How old are you? I'm 18. He's 18, I'm 27. Just imagine, like, the high difference, like... Will you take a part at 30 small? No. Why? I will have a sound check in a second, actually. Okay, I wish you good luck. I wish you good luck, man. Yeah. See you later, bro. Yes, yeah. Much love. Jules from Valencia. You won the Spanish champs, yeah? It's a video or what? Yeah, it's a video. В общем, она выиграла чемпионат Испании в женской категории. Короче, я очень рад тут встретиться. Давай. Let's cheers. Очень жаль, что вы не с нами. This time I'm gonna make you move. Pop your melody, feel it up, groove. Flowing my powers all I got. Cause my beats are smooth and extra hot. Setting the levels high, setting the levels high. Stay tuned. And that's time. В общем, людей намного больше набралось. Тут, вот как обычно, вот тут на футболке, там на бар, там на мейнстейдж. Gay Beatbox Battle 2021. Beatbox? Nah. Why are you gay? Nah, it's not gay. It's just Don't lie! Can I get some food? Should I tell you? It's not gay. It's just homosexual, bro. Как вы можете понять, дверь уже открыли, а мы в конце очереди. Are you excited? Yeah! Are you ready? I am ready! Who's gonna win? Max! Max is gonna win. Max. He's the underdog. Max is gonna win. Listen very carefully. The underdog is winning. Max solo tag team. It's going to be Raw Wave. Loop station. It's going to be Rhythmine. Crew. It's going to be Sarukani. No. Tag team loop is going to be Soso and his friend. There you go. I have spoilers. I know everything. He's winning. Who's gonna win for you? Huh? Who's gonna win? River's winning. River. Okay, Rilana, who win? River. I'm gonna win. Мулан, кто выиграет? Make sure you like the video, subscribe, and leave a comment. BSFX. And that's time.